Chapter 5. A weak little man. Weak – әлсіз. Бұл сөздің антонимі strong. Strong – күшті, мықты. Алдыңғы видеоға маған комментарий жазды, сөздердің дыбысталуына тоқталыңызшы деп. Сол үшін осы видеода кейбір сөздердің дыбысталуына тоқталамыз. Мына жазылған сөз man болып оқылады. Дыбысымен. Бір адамды білдіреді. Егер көп адамдар болса, онда man. Man. Алдымен абзацты толық оқимыз, сосын сөйлем бойынша қарастырамыз. In the street, Holmes stopped. Suddenly, he wasn't angry. He began to laugh. You see, Watson, he said. Breckenridge didn't want to tell me Mrs. Oakeshott's name and address at first. But later, when he saw he could easily get a pound from me, he told me everything. And he said something very interesting when he got angry. Did you hear? Other people are asking questions about those geese. In the street, Holmes stopped. Көшеде Холмс тоқтады. Stopped сөзі stopped емес, stopped болып қалады. Т дыбысымен. Stopped. Suddenly, he wasn't angry. Suddenly, кенеттен, бірден, ол ашуын тоқтатты. Ашулы емес болды. He wasn't angry. Себебі алдыңғы бөлімнің аяғында ол бір фунтқа ұтылып, ашуланған түр көрсеткен. He began to laugh. Ол күле бастады. Laugh сөзінде GH әріптері F дыбыс береді. Кәдімгі F дыбысы laugh. You see, Watson, he said. Көрдің бе, Watson, деді ол. Said сөзі said болып оқылмайды. He said. Breckenridge didn't want to tell me Mrs. Oakeshott's name and address at first. At first, басында, бастапқыда, Breckenridge Mrs. Oakeshott'ың атын және адресін айтқысы келмеді. Didn't want to tell, айтқысы келмеді. But later, бірақ кейінірек, when he saw he could easily get a pound from me, ол менен оңай бір фунтта ала алатындығын көргеннен кейін, he told me everything. Ол маған бәрін айтып берді. Everything барлығы. Мұнда easily сөзі үстеу, оңай. Жай ғана easy болса, ол қандай деген сұраққа жауап береді. Қандай? Оңай. Мұндағы easily сөзі қалай деген сұраққа жауап береді. Қалай алу, қалай ақша табу, оңай. And he said something very interesting when he got angry. Ол ашуланғанда, get angry, ашулану. Ол ашуланғанда қызық бір нәрсе айтты. Did you hear? Сен естідің бе? Бұл сұрақ past simple жағында жазылған. Did you hear? Other people are asking questions about those geese. Басқа адамдар сол қаздар туралы сұрақтар қоюда. Демек, басқа адамдар сол қаздар туралы қызығып келіп сұрауда. Suddenly, there was a lot of noise from Mr. Breckenridge's shop behind us. We looked back at it. Suddenly, жаңа бұл сөз бізге кездесті. Бірден, кенеттен, there was a lot of noise. Шум шықты. From Mr. Breckenridge's shop behind us. Behind артымызда. Біздің артымыздан Mr. Breckenridge'дің дүкенінен шу шықты. We looked back at it. Look back артқа бұрылып қарау. At it оған, сол шум болған жерге қарадық. Сөйлеу барысында шылаулар біріктіріліп оқылады. Looked back at it емес, looked back at it. Қайталап көріңіз. We looked back at it. Breckenridge stood, tall and angry, in front of his shop door. A weak little man stood in front of him in the street. Breckenridge stood. Breckenridge тұрды. Tall and angry, бойы ұзын және ашулы. In front of his shop door. Өзінің дүкеннің есігінің алдында. In front of алдында. A weak little man, әлсіз адам, stood in front of him. Оның алдында тұрды. In the street, көшеде. Яғни Breckenridge өзінің дүкеннің есігінің алдында тұрды, ал оның алдында жаңаға әлсіз кішкентай кісі тұрды. In front of him сөйлеу барысында H естілмей қалады, сонда in front of him деп дыбысталады.
Look, you, Breckenridge shouted. I don't want to hear any more about those geese. Mrs. Oakshott can come and speak to me when she wants, but not you. You have nothing to do with it. Did I get the geese from you? Look, you, қара сен. Breckenridge shouted. Breckenridge айқайлады. Shout айқайлау. I don't want to hear any more about those geese. Мен ол қаздар туралы естігім келмейді. I don't want to сөйлеу кезінде I don't wanna деп қысқарады. I don't wanna. Any more about those geese. Ол қаздар туралы енді ештеңе естігім келмейді. Mrs. Oakshott. Мұндағы MRS, Mrs. деп дыбысталады. Бұл қысқартылған сөз тұрмыстағы әйел адамға, үлкен жаста әйел адам үшін қолданылады. Mrs. Oakshott can come and speak to me when she wants. Егер ол қаласа, Mrs. Oakshott маған келіп менімен сөйлесе алады. But not you, бірақ сен емес. You have nothing to do with it. Бұл сөйлемді тікелей аударсақ мағынасы болады. Негізі бұл сөйлемнің мағынасы сен бұл қазірға ешқандай қатысың жоқ деген мағынада. You have nothing to do with it. Did I get the geese from you? Мен қаздарды сенен алған бедім? No, but one was my goose, I tell you, cried the little man. Then ask Mrs. Oakshott for it. But she told me ask Mr. Breckenridge for it. Well, that's nothing to do with me. I don't want to hear any more from you. Do you understand? Now, go away. No, but one was my goose, I tell you. Жоқ, бірақ оның ішіндегі бір қаз менікі болатын. Cried the little man. Мұндағы cry сөзі жылады деген мағынада емес. Воскликнул, айтты деген сөз. Деді бұл кісі. Then ask Mrs. Oakshott for it. Онда then деген сөз. Сосын дегенді білдіреді, және онда дегенді білдіреді. Онда деген сөз. Онда Mrs. Oakshottан сұра. But she told me ask Mr. Breckenridge for it. Бірақ ол маған Mr. Breckenridge'ден сұра деп айтты. Well, that's nothing to do with me. Бұл сөйлемді де тікелей аударсақ, бұл ештеңе жасау менімен бірге мағынасыз болады. Жалпы бұл сөйлемді мен саған ешқалай көмектесе алмаймын деген мағынада. I don't want to hear any more from you. Мен сенен енді ештеңе естігім келмейді. Do you understand? Түсіндің бе? Now go away. Ал енді кет. Go away. Бұйрық райда жазылған. Кетіңіз. Breckenridge closed his shop door angrily, and the little man ran off down the dark street. Breckenridge дүкеннің есігін ашуланып жапты. Ал мына кісі қараңғы көшенің бойымен жүгіріп кетті. Perhaps we don't need to visit Mrs. Oakshott in Brixton Road after all, said Holmes to me quietly. Let's talk to that man. Perhaps he can help us. Perhaps, мүмкін. Perhaps we don't need to visit Mrs. Oakshott in Brixton Road after all. Мүмкін біз Brixton Road'тағы Mrs. Oakshottқа барып бізге қажет емес шығар, мүлдем. We don't need to. Керек емес шығар. Said Holmes to me quietly. Деді маған Holmes ақырын. Бұл сөз quietly деп оқылады. Quietly емес. Quietly. Quiet. Let's talk to that man. Ана кісімен сөйлесейік. Perhaps he can help us. Мүмкін ол бізге көмектесе алатын шығар. Holmes walked quickly up behind the little man and put a hand on his shoulder. The man stopped and looked back over his shoulder at us. His face was white. Who are you? What do you want? He asked weakly. Holmes walked quickly up behind the little man. Holmes жылдам жаңағы кісінің артынан жүрді. And put a hand on his shoulder. Және қолын оның иығына қойды. Shoulder, иық. Hand, қол. The man stopped. Ол кісі тоқтады. And looked back over his shoulder at us. Және бұрылып бізге иығынан қарады. His face was white. Оның беті ақ. Who are you? Сіз кімсіз? What do you want? Не керек? He asked weakly. Деп ол weak әлсіз сұрады. Excuse me, said Holmes, but I heard your questions to that shop owner. I think I can help you. Кешірім өтінемін, деді Holmes. But I heard сөзі өге ұқсас дыбыспен оқылады. Heard. But I heard, бірақ мен сіздің дүкеннің иесіне қойған сұрақтарыңызды естідім.
I think I can help you. Мен сізге көмектесе аламын деп ойлаймын. Who are you and how can you help me? Сіз кімсіз және маған қалай көмектесесіз? How? Қалай? My name is Sherlock Holmes, and it's my job to know things other people don't know. But you can't know anything about this. My name is Sherlock Holmes, and it's my job. Және бұл менің жұмысым to know things other people don't know. Басқа адамдар білмейтін заттарды білу менің жұмысым. But you can't know anything about this. Бірақ сіз бұл жағдай туралы ештеңе білмейсіз ғой. Excuse me, I know everything. You want to find 24 geese. Mrs. Oakshott of Brixton Road sold them to Mr. Breckenridge here. He sold them to Mr. Windigate, the owner of the Alpha, and Mr. Windigate sold them to the people in his goose club. Excuse me, I know everything. Кешіріңіз, мен бәрін білемін. You want to find 24 geese. Сен 24 қазды тапқан келеді. Mrs. Oakshott of Brixton Road sold them to Mr. Breckenridge here. Mrs. Oakshott Brixton Road'тағы Mr. Breckenridge'ге сатты 24 қазды. He sold them to Mr. Windigate. Ал Mr. Breckenridge Mr. Windigate'ге сатты. The owner of the Alpha. Альфаның иесі. And Mr. Windigate sold them to the people in his goose club. Ал Mr. Windigate өзінің қаздар клубындағы адамдарға сатты. Oh, sir, this is wonderful. I'm very happy to meet you, said the little man excitedly. You are right. I am very interested in those geese, more than I can say. Oh, sir, this is wonderful. Бұл керемет. I'm very happy to meet you. Сізді кездестіргеніме қуаныштымын, said the little man excitedly. Деді кішкентай адам кісі таңғалып. You are right. Дұрыс айтасыз. I am very interested in those geese. Мен сол қаздарға қызығамын, яғни сол қаздарды туралы білгім келеді. More than I can say. Қатты білгім келіп тұр деген мағынада. Why don't we go to a warm room in my house for a talk then? I don't like standing here in the cold street. Why don't we? Бұл сұраулы сөйлем, және сұраулы сөйлемнің ішінде болымсыз көмекші етістік тұр. Бұл сөйлемде ұсыныс жасап жатыр. Why don't we деген неге бармасқа? Why don't we go to a warm room? Неге жылы бөлмеге бармасқа? In my house. Менің үйімдегі. For a talk then. Сөйлесу үшін менің үйіме неліктен бармасқа? I don't like standing here in the cold street. Мен мұнда суық көшеде тұрғым келіп тұрған жоқ. Осыған ұқсас бір сөйлем құрастырайық. Мысалы, I'm hungry. Менің қарным ашты. Екінші адам. Why don't we make lunch then? Онда неліктен бізге түскі ас істемеске? Немесе неліктен онда пиццаға тапсырыс бермеске? Why don't we order a pizza? Holmes put out his arm and a cab stopped for us. But before we go, can you please tell us your name? The little man looked at Holmes and then at me before he answered. John Robinson, he said. No, said Holmes quietly. We'd like to know your real name, please. The stranger's face changed from white to red. Very well. My real name is James Ryder, he said. Well, said Holmes, assistant manager of the Cosmopolitan Hotel. Now let's get into the cab and go home. Then I can tell you everything you want to know. So we got into the cab and went home. Ryder looked excited but said nothing. Holmes didn't speak at all in the cab. Holmes put out his arm and a cab stopped for us. Holmes қолын көтерді және cab бұнда такси тоқтады. But before we go, бірақ біз жүруге дейін. Can you please tell us your name? Бізге есіміңізді айта аласыз ба? The little man looked at Holmes and then at me before he answered. Жауап берерге дейін ол Холмсқа қарады, сосын маған қарады. Look етістігінен кейін at шылауын көріп отырмыз. Looked at Holmes, looked at me. Before he answered, John Robinson, he said. No, said Holmes quietly. Жоқ, деді Холмс ақырын. Біз сенің шын есіміңді білгіміз келеді. The stranger's face changed from white to red. Stranger деп бөтен адамды айтады.
Яғни оның түрі white to red. Ақтан қызылға өзгерді, яғни оның беті қызарып кетті. Very well. My real name is James Ryder, he said. Менің шын атым James Ryder. Well, said Holmes, assistant manager of the Cosmopolitan Hotel. Holmes айтты, Космополитан отеліндегі менеджердің көмекшісі. Now let's get into the cab. Қазір таксиге мінейік те and go home. Үйге барайық. Then I can tell you everything you want to know. Сосын мен саған сен білгің келетіннің бәрін айтып берем. So we got into the cab and went home. Біз таксиге отырдық та үйге бардық. Ryder looked excited, but said nothing. Ryder алаңдаулы көрінді, бірақ said nothing. Бірақ ештеңе айтпады. Holmes didn't speak at all in the cab. Holmes таксиде ештеңе демеді. Сонымен бұл 5-ші бөлімнің аяғы. Соңғы бөлім қалды бізде, соңғы 6-шы бөлім, оны келесі видеода қарастырамыз. Егер бүгінгі видео ұнаса, бұл қойғаның бөлімін талдау ұнаса, видеоға лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Егер каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер, және төмендегі қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоларды жіберіп алмайтын боласыздар. Сонымен келесі кездескенше, бай!